Hi, I wanted to make a special announcement with a heavy heart. Just listen to this audio clip sent by Kelly Fraser. I just received it. I can't believe the total lack of gratitude in the people of Sri Lanka. Just listen to this in the first place. After that, I will tell you exactly and talk more about it. Hey, it's me. I just wanted to. I feel like it's important at this stage to tell you just how much my health has deteriorated. Like, there was no point to tell you this before because I didn't want to put, more of this on to you, because I know there was nothing you could do. But I don't know. I think when you're speaking to these people, you really need to convey, like, I need to get out of this situation. I have been constantly, like, my stomach is constantly bloated over this past year. There's some, like, mass in, like, my abdomen. It's very painful when I press on it. I consistently have blood in my stool when I go to the toilet. In all honesty, I don't know specifically what it is. I don't know if it's, but it seems likely, given my medical background, that this is cancer. I don't see what else it could be, in all honesty. And for a long time, I kept expecting it was just, I don't know, it was just down to something that would go away and pass, and it's not passed, and it's not gone away. And if anything, it's just got increasingly worse. So yeah, I don't know, like, I just feel no one seems to really understand, and maybe it's because I'm not, like, sharing just how bad this is, just the extent to which I'm really trying to, like, hold on, and hope that I'm going to get out of this situation alive. But the longer it goes on, the harder it is to hold on to that belief, in all honesty. And this, like, especially today, like, this constant pain, sometimes it's unbearably painful in my abdomen, and it's made worse by whenever I'm under periods of greater stress. And yeah, I don't know if it's an ulcer, I don't know if it's a cancer, I don't know what it is, because obviously I can't seek any medical attention whatsoever on this island. But it's just another pressing reason, because at some point my body's not going to be able to reverse the damage that's been done to it, and it's going to become pointless fighting for my freedom, because I'm not going to be alive. I hope that you listen to that. It's unbelievable, the attitude of the people of this country. I make this statement in English because I wanted to convey this to her. She's undergoing terrible time in this country for last 2 years, more than 2 years in house arrest. But nobody take any interest. In fact, on her behalf, I made representation to the House of Commons in England. Even the MPs there, they are incapable of doing anything, because the British government that time believed that the Ranil Wickremesinghe, the spineless man, was more important than Kelly Fraser. They failed to do anything. Even the British High Commission in Sri Lanka, I had number of talks with them. What did they say? High Commission wanted her to surrender and to go to an immigration detention center for 2 weeks. Is that the attitude of the British government? Can you believe it should be? Has she committed any offense in this country to do it like that? She is not willing to do it under any circumstances. Who asked foreigners to come and join Aragale at Goldface?
Ranil Wickremesinghe, I published that information for you. He said you can come to Sri Lanka, you can visit Sri Lanka and you can join Aragalaya, you can ask the president to go home and you can ask the prime minister to go home. This is how he talk. The very same man, the heartless man, after he was appointed to the office of the prime minister and probably maybe after the executive president, he made a clear direction to issue a deportation order against her. Her place of abode was searched, her passport, laptop, mobile phone, everything was seized, and a special statement was issued by the police spokesman who said that she has brought the government of Sri Lanka to disrepute because she published everything in the public domain. What happened at Aragalaya? Some people died, you know. And they said that it contains some negative content. This is the very thing that was published by the police spokesman. She did everything possible. And Nagananda, because she went to all lawyers, nobody was willing to help her. That is why I said I am extremely upset and sorry about the plight of this poor girl. Finally, she came to me. The matter was initiated in the Court of Appeal, and the Court of Appeal held that the court cannot intervene against the order made by the government to deport her. I can't believe it. It is absolutely wrong. The court had absolute power to revoke the deportation order and made her free. In 1935, the similar thing occurred. That time, Bracegirdle, Mark Anthony Bracegirdle was the person involved. He took part in some kind of Aragalaya with N.M. Perra and Colonel Silla. And the British planters wanted to see that the man is out of the country because he talk and work on behalf of the working class, plantation workers. The governor that time, Turnbull, issued a deportation order against Sydney, Mark Anthony Bracegirdle, and it was challenged in the Supreme Court by N.M. Perra and Colonel Silla. That time the judges took oaths before other judges. They did not go before the head of the state. The matter came before Chief Justice Sidney Abraham. He listened. I will publish the judgment. You must carefully read it. The words he used, the Chief Justice, to talk about the Bracegirdle, very polite and very respectable, not like today. And the Chief Justice made him free. He said, you have worked and you have contributed whatever the possible way on behalf of the people of Sri Lanka, working class, so you are free to go. The governor's order was quashed by the Supreme Court. In 1935, today we are in the 2020s. The court, the judiciary in Sri Lanka now, just see the total breakdown of the rule of law and the independence of the judiciary. The court held it cannot intervene against this order. And it went to Supreme Court. I have to disclose whole thing to you. The matter came up before Priyantha Jayawardena, who made a very clear order. He said this matter should not be taken up for 6 months and he postponed it for more than 6 months. And the direction given to the registrar of the Supreme Court not to entertain any motion asking for an earlier date. This is the situation in the country. Total, disregard of the rule of law. And it was challenged. The decision of Priyantha Jayawardena was challenged and he was the respondent.
That is why Nagananda also suspended now. And the Supreme Court held that the decision of the Priyanthi Jayawardena cannot be challenged. It is a judicial act. And you can only challenge administrative and executive acts. Whereas it is not a judicial act, it's a pure abuse of office. And in the meanwhile, two other lawyers made an application to the Supreme Court on her behalf. And it was supported with an affidavit by, he had a boyfriend in this country, he is the man who was behind it. And that affidavit was a false affidavit. With her, not with her signature, it was a false signature. And the application was taken up before Justice Bonek Aluhayari, who dismissed it. He said, I can very clearly say there's another case pending and you have not mentioned anything about it. And these people said, the two lawyers said, we are not unaware. How come they say that? Then judge called for the file and said, what are you talking, mate? This is the case that she had initiated. You have not disclosed this case and you have filed affidavit with a counterfeit document, not her signature, not with her signature, which is true. And it was dismissed with a cost imposed on them. And then her case came up before court. And the matter discussed for the court was not her deportation or something else. The Attorney General wanted to some or other get her out of the country. And it was submitted to the court that she has not divulged about the other case filed by the two lawyers and with which she had nothing to do. She said, I have no business. On her behalf, Nagananda said, she has no business with the other case filed by the two lawyers and she had nothing to do with these two lawyers. But the court held, without going on to the merits of the case, the court held she has not disclosed about the case initiated by the two lawyers and the application was dismissed. Can you believe it? In 2023, in the 2020s, what happened? Now we have the world international, human rights bodies. We have a Human Rights Commission in Sri Lanka. We have a fundamental chapter. This is what happened to her. And the application was made. That time the Justice Minister, he was asked. Many times, I did not meet him over the phone. I said, speak to Ranil Wickremesinghe and allow him to let her go. Ranil Wickremesinghe was very adamant. He refused. How long this poor girl suffered in this country? More than 2 years. And now there's a change of government. I can't believe Anura Kumara Disanayake is well aware he is there today thanks to Aragalaya. He let down her. He too did the same. It looks like he is under the directions of Ranil Wickremesinghe. They can change, the name change. You know this Kelia Ramukwala's name, there was a school with his name, it was changed. They can attend to those things. An application was made on her behalf to Anurukumar Disanayake, the president, which was sent to Harini Amarasuri and also to the minister, Vijit Herath, who was a friend of mine. That time he came to visit my place during that time, 88, 89, with Soman Samarasinha. I said, please attend to this. Please let her return to England. And her only request is to leave the country as a British citizen, not as a deportee. If she is deported, it will be endorsed on her passport and it will be recorded all over. She will not be able to travel anywhere in the world because she is a condemned British woman. Now, how long she is in the house arrest, voluntary house arrest for more than 2 years. Who will take responsibility? No one. Harini, another woman, turned a blind eye. Vijit Herath turned a blind eye. Anurukumar Disanayake turned a blind eye. They can attend to other things. They have other things. There is no, will it take time just to make an order?
Deportation order made issued on Kelly Fraser is hereby revoked. කවුරු හරි ලියලා දෙන්න හරි තිබුණා. Somebody else can write it for Andrew Kumar Dissanayake, he can sign it. We know about him. What he can do, what he cannot do, everything we are aware of. My appeal to all of you, I am addressing you in English because she should know all that. I did my utmost best. There were 5 or 6 people worldwide who took part in it to maintain this girl. Nagananda was one of them. We did our utmost best. But there should be a limit. Why can't Anura Kumar Dissanayake make an order? Who prevent it? If he is acting on the directions of Ranil Wickremesinghe, this man should go out. Who is elected to office by the people of this country. Nagananda also, use his second preference. Devana Manapaya. Very, very, very sad. My appeal to you, we have decided to stage a protest campaign in front of the British High Commission, 3rd of next month, compelling Andrew Kumar Dissanayake to cancel the deportation order issued on her. If this man cannot take this into consideration, the letter that delivered to him, then we have to take other alternative avenues. He must, if he can't understand what I say, ask somebody else to translate and explain. He must cancel the deportation order immediately. It looks like she is suffering from cancer. Listen to this. I will publish her statement below. And she's a girl who was subjected to rape in this country by 4 people. The Veligama police arrested these people, and they were confronted before this girl, and she was asked to withdraw the complaint. All this, the judiciary is aware of all this, but failed. System change means system change. It can't be another puppet government. We know what is happening in this country. Now I lost confidence in the system. This is enough for us. I have a lot of things to talk. But today the topic is this. මේ ගායනු දරුවගේ මම පියෙක් වගේ බැලුවේ අය කරේ. උප්පරිම කතපුඤ්ඤ මම එකයි කිව්ව ඔබට. අපේ කතඤ්ඤුතා ගුණය, කලෙහි ගුණය බල්ලෙකුටවත් නෙමෙයි නෑ මේ රටේ. අරගලේ සිදුවෙච්ච දේවල් ලෝකේ පුරා අය ප්‍රචාරය කළා. අය කරපු එකම වැරද්ද එච්චරයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි කිව්වේ ඔක්කොම විදේශීන්ට ලංකාවට එන්න මේකට ජොයින් වෙන්න කියලා. එයාගේ ස්ටේට්මන්ට් එක Sky TV එකේ දැම්මා. ඇයගේ ගෙදරට පැන්නා. ඇයගේ පාස්පෝර්ට් එකයි, එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකයි, අය ඔක්කොම ටික හොරකම් කරගෙන පැන්නා. පැනලා පොලිසියෙන් කිව්වා ඇය ශ්‍රී ලංකාව අපකීර්තියට පත් කරන ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එයාගේ පේජස් වල තියෙන්නේ වැරදි දේවල් රට ගැන, ඒ කියන්නේ නෙගටිව් කන්ටෙන්ට්ස්. කියන්නේ අසම්මත දේවල් අපිව අසීරුතාවයට පත් කරන දේවල් කියලා. ඇය වෙනුවෙන් නොකරපු දෙයක් නෑ. මම ඒකයි කිව්වේ පියෙක් වගේ කියලා. අධිකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇයව ෆේල් කළා. මම කිව්වා 1935 බ්‍රේස් ගර්ල් නඩුවේදී කොහොමද සිඩ්නි ඒබ්‍රහම් මම ඔබට කීප පාරක් කිව්වා අග්‍රවිනිශ්චයකාරයා කොහොමද ආණ්ඩුකාරයාගේ නියෝගය අල්ලලා බිසිකල්ලා බ්‍රේස් ගර්ල් නිදහස් කළේ කියලා. නමුත් අද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයක් නැහැ. අධිකරණය මේකට මැදිහත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. නීතිපති දන ගැහුවා රජයේ ඉස්සරහා. නීතිපති හොඳටම දන්නවා. අදටත් ඒක තමයි තත්ත්වය. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගියාම ඒක ගත්තේ ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන කියන විනිශ්චයකාරවරයා. ඔහුත් ඇවිල්ලා අප දන්නා දේශපාලන පත්වීමක්. ඔහු කෙලින්ම කිව්වා මේ නඩුව කිසිම හේතුවකට ගන්න එපා මාස 6කට මෙහා කියලා. රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ලිඛිත නියෝගයක් දුන්නා මේ නඩුවට කලින් දිනයක් දෙන්න එපා කියලා. ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ද ලංකාවේ අධිකරණයේ තත්ත්වය. විනිශ්චයකාරවරයාට එරෙහිව අය නඩු පැවරුවා. මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් පැවරිය හැකිය ශ්‍රී ලංකා නීතිය ප්‍රකාරව අධිකරණ කියන්නේ විධායක හා පරිපාලන ක්‍රියාවකට එරෙහිව. නමුත්
විනිශ්චයකාරවරේ බලය අයතු ලෙස පාවිච්චි කළා කිසිම accountability එකක් නැතුව වගකීමක් නැතුව මෙහෙම හැතිරෙනවා නම් ඒක අධිකරණ ක්‍රියාවක් නොවේ. නමුත් අධිකරණයේ තීන්දුව කළා මේක අධිකරණ ක්‍රියාවක් අධිකරණයට මැදිහත් වෙන්න බෑ. ඒ අතර ඇය වෙනුවෙන් ඇයට හිටිය ලංකාවේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්. කවුද එයාගේ නම? රොෂාන්ද කවුද? ඔහු ඇයගේ අත්සන හොරට දාලා වෙන නීතිඥයෝ දෙන්නෙක් අල්ලගෙන නඩුවක් පවරලා තිබුණා. කොටින්ම ඇය නාගානන්දට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් නීතිඥයෝ ළඟට ගිහිල්ලා තිබුණා. එකෙක්වත් මේක බාරගත්තේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී අධිකරණයේ කිව්වේ නැහැ නීතිඥයෝ දෙන්න ඇයගේ නඩුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අවස්ථාවේ තියෙනවා කියලා. බුවනේ කල්ලු විහාරයේ විනිශ්චයකාරවරයා ෆයිල් එක ගෙනලා ඒ දෙන්නට පෙන්නුවා ඇයි මිනිහෝ උඹලා බොරු කියන්නේ? දැන් මේ නඩුවක් තියෙනවානේ අධිකරණයේ අය වෙනුවෙන් පවරපු. ඒ දෙන්නට කියන්න උත්තරයක් නැහැ. ඇයගේ අවසරයකින් තොරව ඇය ලිඛිතව දැනුම් දුන්න අධිකරණයට මේ නඩුවට මගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. ඒ නඩුව අල්ලලා විසි කළා නඩු ගාස්තුකුත් ගැවන නීතිඥයෝ දෙන්නට. ඇයගේ නඩුව ආපුවාම ඇය ඒ නඩුව ගැන කිව්වේ නැහැ කියලා. මේක විහිළුවක් වුණා. ඇය අර නීතිඥයෝ දෙන්නාගේ පවරපු නඩුව ගැන කිසිම සඳහනක් කළේ නැහැ කියලා හිතන් ඇයගේ නඩුව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඇයගේ නැතුව මේ අපි කියනවා මේ නඩුවක මෙරිට්ස් නඩුවේ කරුණු නෙමෙයි බැලුවේ. වෙන යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් කතාවක් වුණා. නීතිපතිවරයා ගත්ත ස්ථාවරය ඒකයි. මේ නඩුව මේක කියලා නැහැ, අර නඩුව මේක කියලා නැහැ. ඇයගේ නඩුව ඇහුවේ නැහැ. බ්‍රිතාන්‍ය රජයට ගියා. එංගලන්තයේ House of Commons එකත් එක්ක එංගලන්තයේදී සාකච්ඡා කළා. මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් උත්සාහ කළා පුළුවන් තරම් මේකට මැදිහත් වෙන්න. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය රජය බැලුවේ ලංකාවේ ඉන්න අංක 1 නිවටේක් ඉන්න රාජ්‍ය නායකයා වෙලා එයා අපිට වැදගත් කෙලි ෆ්‍රේසර්ට වැඩිය කියලා අර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔබට මතක ඇති ජූලියන් අසාන්ච් කරපු වැඩේමයි කළේ. පොඩ්ඩක්වත් ඇයිදියා බැලුවේ නෑ. බ්‍රිතාන්‍ය රජය බැලුවෙත් නෑ, ලංකා රජය බැලුවෙත් නෑ, ලංකාවේ මිනිස්සු බැලුවෙත් නෑ. අය දැන් ඒ කතාව මම ඔබට දැම්මා. බොහෝ විට ඇයට පිළිකාවක් හැදිලා. අපි මොක්කුද? අපි පුරවැසියෝද? අපි වහල්ලුද? අනුර කුමාර මොන තරම් නිවටේක් විදිහටද කටයුතු කරන්නේ? නාගන්ද ඍජුව කියන්න තියෙන දේ කියනවා. Tamanට බැරි නම් අර කෙහෙලිය අඹුල් රඹුක්වැල්ලගේ ඉස්කෝලේ නමක් මාරු කරන්න පුළුවන් නම් අනුර කුමාරට ඇය වෙනුවෙන් එක පෑම් පාරයි තිබුණේ. ඇයට එරෙහිව තියෙන ඩිපෝටේෂන් ඕඩර් එක කැන්සල් කරනවා. ඇත්තටම කියනවා පිළිකුල් සහගතයි. මේ ගෙදරට මේ නාගානන්දගේ නිවසට යන්නේන මිනිහෙක් විජිතේරත් මම මොකද ඒ කාලේ 88 89 සෝමවන් සමරසිංහත් එක්ක ඉන්නේ බෑග් මල්ලක් උස්සගෙන යාගේ. මම කිව්වා විජිතේරත් මේක කරපන්. මේ ළමයාට යන්න දීපන්. හරිනි අමරසූරියටත් ඇරියා. ඉතාම සભ્ય භාෂාවෙන් ලියලා අනුර කුමාර දිසානායකට honorable executive president කියලා ලිව්වා. බෑ. ඇම්බර් එනවා. කවුද මෙයාව මෙහෙමන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහද? නැත්නම් මෙච්චර නිවටෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේක නිවටකම නෙවෙයිද? රාජ්‍ය නායකයෙකුට එමෙ හැතරෙන්න පුළුවන්ද? දැන් මාසයකට කිට්ටුව ගියා කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. දැන් අපි සංවිධානය කළා තියෙන ලබන මාසේ 3 වෙනිදා බ්‍රිතාන්‍ය තානාපති කාර්යාලයේ හමුවේ බ්‍රිතාන්‍ය තානාපතිත් ඇයව පාවා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා රජය පාවා දුන්නා රනිල් වික්‍රමසිංහ. දැන් අනුර කුමාර දිසානායකත් මේ වගේ නිවටෙක් වගේ හැතිරෙනකොට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. රජයට අපි බල කරන්න අපි දියත් කරනවා මේකට එරෙහිව ප්‍රබල අභියෝගයක් දෙනවා. වහාම ඇයට එරෙහිව නිකුත් කරලා තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ නිකුත් කරක ඩිපෝටේෂන් ඕඩර් එක අවලංගු කරලා ඇයට රටින් පිට වෙන්න අවසර දෙන්න. ඒකට මම ආරාධනා කරන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ රටේ බෞද්ධ ආගම කියලා කතාවක් තියෙනවා. මේක බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙනවා කියලා. ඔබට තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හරි කෘතගුණ සැලකීම, කතඤ්ඤුතා ගුණය සහභාගී වෙන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මම අද බල කරනවා අනුර කුමාර දිසානායකට වහාම ඇයට විරුද්ධව රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉෂුව කරපු ඩිපෝටේෂන් ඕඩර් එක කැන්සල් කළා. මම එළියුමක් දානවා ඔබට. බලන්න අනුර කුමාරගේ. වහාම ඇයට එරෙහිව නිකුත් කරලා තියෙන ඩිපෝටේෂන් ඇය දැන් සැක කරන අය මිය යන්නත් පුළුවන් කියලා. ඇයට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් මොකුත් නැහැ. දොස්තර කෙනෙක් ළඟට යන්න බෑ. නිවාස අඩස්සියේ අවුරුදු දෙකකට වැඩිය මේක මාද්දා වස ලැජ්ජ නැති වැඩක්. අපි අංක 1 හදවතක් නැති මිනිහෙක් එළවලා රටම විනාශ කරපු
අපරාධකාරයෙක් එළවලා අනුර කුමාර දිසානායකට නාගානන්දගේ දෙවන මනාපයක් දුන්නේ රාජ්‍ය බලය ගත්තම රට හරියට කරන්න. නැතිව නිවටෙක් වගේ හැතරෙන්න නෙවෙයි. නාගානන්දට කතා කරන්නත් බයයි. විජේතේරත් කතා කරන්නත් බයයි. හන්රි අමරසූරිය මේ වගේ නිවට මිනිසුත් කොහොමද රටක් කරන්නේ? දැන් ඒගොල්ලෝම පිළිගන්න උගන්ඩාවේ අපි රනිල් රාජපක්ෂගේ සල්ලි තියනවා කිය මේ මිනිසුන් ගොනාතන් දාන්න කියලා. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට ඒව පස්සේ කතා කරන්න. මේ අවස්ථාවේදී මම ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුටම කියනවා ඒ ක්ලිප් එක මම දැම්මා අප්ලෝඩ් කළා පේජ් එකේ ඇයගේ දුක් ගැනවිල්ල. ඇය සම්පූර්ණ කැපකලේ අපි වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජනතාවගේ නිදහස යුක්තිය සාධාරණත්වය මානවයිතික අවශ්‍යකම් වෙනුවෙන්. නාගානන්ද ටිකක් තර්දින් කතා කරනවා තමයි මට අදාළ නැහැ මොකාට උනත් කියන්න තියෙන දේ කියනවා නාගානන්ද. ඔබ සියලු දෙනාගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා අනුර කුමාර දිසානායකට බල කරන්න වහාම ඇයට එරෙහිව නිකුත් කරලා තියෙන රටින් පිටුවහල් කිරීමේ නියෝගය වහාම අවලංගු ඇයට යන්න දෙන්න. එතකොට තුන්වෙනි දනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. අද ඔහු අවලංගු කළොත් හෙට නාගානන්ද ඇයව එයාපෝට් එකට ගිහලා රටින් පිට කරනවා. ඒකයි අවශ්‍ය දේ. මේ වගේ නිවටෙක් වගේද හැතිරෙනවා කියන එක මම ජීවිතේට හිතුවේ නැහැ. අනුර කුමාර දිසානායක මෙච්චර රනිල් වික්‍රමසිංහ අපි දන්නවා එයා එතෙන්ට ගෙනාවේ වික්‍රමසිංහ තමයි. නමුත් මේ තරම් නිවටෙක් කියලා මම නම් කීයටවත් කල්පනා කළේ නැහැ. අපි නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.